সো আর্গুয়েবলি দ্য গ্রেটেস্ট টিম টু এভার প্লে ফুটবল এবং আমাদের কারেন্ট স্কোয়াড রাইট নাও, এই দুইটা টিমের মিলায় যদি আমরা একটা স্টার্টিং 11 করতে চাই, তাহলে এখনের টিমের কোনো প্লেয়ার কি চান্স পাবে? লেটস ফাইন্ড আউট। সো ফার্স্টেই গোলকিপিং পজিশনে ভিক্টর ভালদেস ভার্সেস টার স্টেগেন। Valdez is an absolute Barcelona legend, but Ter Stegen I think is just a little bit more solid, so I'm going to go with Ter Stegen. লেফট ব্যাক পজিশনে ইটস আলেহান্দ্রো বালদে ভার্সেস আবিদাল, এবং এখানে আসলে এক্সপিরিয়েন্স কথা বলে। বালদে ইজ এখন একটা বাচ্চা, হি ইজ জাস্ট স্টার্টিং আউট, সো আই এম গোয়িং টু গো উইথ এরিক আবিদাল বেসড অন হিজ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড হোয়াট হি হ্যাজ ডান ফর দ্য ক্লাব। নাও সেন্টার ব্যাক পজিশনে দুইটা প্লেয়ার, পিকে পুয়ল, জুলস কুন্ডে এবং রোনাল্ড আরাউখো। এখানে আই এম গোয়িং টু গো উইথ দ্য কম্বিনেশন অফ পুয়ল অ্যান্ড রোনাল্ড আরাউখো। Puyol is the greatest captain of Barcelona of all time. So he is the Messi of Barcelona in terms of defense. So Puyol without any shadow of a doubt. And I'm going to go with Ronald Araujo because I genuinely feel that he has the potential to become one of the greatest center backs in the history of this game. In the right back position, এখানে একটা বেশ tough competition because Dani Alves, we can easily say, is the greatest fullback of Barcelona of all time. Because we did not have a lot of good defenders, especially in the fullback position to talk about, but Dani Alves যেটা করছে বার্সেলোনায় এটা unparalleled, এবং মেসির সাথে ওর কম্বিনেশন, these things are legendary. At the same time, João Cancelo is an amazing right back, and overall his attributes to the game is truly astonishing. So এখানে I'm going to go with Dani Alves just because what and how much he has done for Barcelona. João Cancelo will be there, but probably if he can stay a season or two more. সো মিডফিল্ডের আলাপটা আসলে খুব সংক্ষিপ্ত হবে। ওয়েন ইউ টক অ্যাবাউট বুস্কেটস, জাভি অ্যান্ড ইনিয়েস্তা, গল্পটা আসলে ওখানেই শেষ হয়ে যায়। দের ইজ এ রিজন দিস টিম ইজ কনসিডার্ড ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট, অর ইনফ্যাক্ট দি গ্রেটেস্ট টিম টু এভার প্লে ফুটবল, অ্যান্ড দ্যাটস প্রাইমারিলি বিকজ অফ দিস থ্রি প্লেয়ার্স ইন দ্য মিডফিল্ড কন্ট্রোলিং দ্য এন্টায়ার গেম। সো পেদ্রি, ডিয়ং এবং গুন্ডোগান আর অ্যাবসলুটলি অ্যামেজিং মিডফিল্ডার্স, অ্যাবসলুট ওয়ার্ল্ড ক্লাস এবং ওয়ার্ল্ড বিটার্স, বাট Busquets, Xavi, Iniesta is a thing of legend. This is what dreams are made of. And finally, front line e amra jodi right theke ashi, technically Messi started off as a right winger, so I'm going to position him as a right winger. Against Rafinha, it's not much of a discussion. It's absolutely the GOAT, Lionel Messi. In the center forward role, it's much of more of a interesting competition because David Villa and Robert Lewandowski. So David Villa is probably one of the best number 9s Barcelona te khela, ebong Lewandowski is the one of the best number 9s ever in this game. So just on the basis of how much they have contributed to Barcelona, I'm going to go with David Villa because Lewandowski ওই half a season যদি আমি বাদ দেই, his performance in Barcelona has been very abysmal. So I'm going to go with David Villa on this. And finally on the left winger or the left forward position is Pedro versus João Felix. Ferran Torresকে ধরছি না because it's clear that Xavi prefers João Felix over Ferran Torres. So João Felix এবং Pedroর মধ্যে simple answer, I'm going to go with João Felix because I think as good as Pedro was or how much he did for the club, João Felix just has that extra bit of flair and extra bit of skill to go with the Barca form of football. সো এটা একটা কম্প্যারিজন ছিল বিটুইন আওয়ার কারেন্ট স্কোয়াড এবং আমাদের লেজেন্ডারি 10-11 স্কোয়াড, অ্যান্ড ইউ মাইট বি সারপ্রাইজ টু সি যে আসলে আমাদের কারেন্ট স্কোয়াডটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খারাপ না, যেখানে আসলে ওই লেজেন্ডারি সব নামের সাথে কিন্তু একটা কম্প্যারিজন ক্রিয়েট করা যাচ্ছিল ইন সাম অফ দ্য পজিশনস, অ্যান্ড দ্যাট শুড মেক ইউ আ লিটল বিট মোর হোপফুল অ্যাবাউট আওয়ার সিজন টু কাম অ্যান্ড দ্য সিজনস টু কাম। ভিস্কা এল বার্সা।